+1 എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് മെഷീൻ എന്ന രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വിവിധ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാർത്ഥിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായി ചില നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്പേഴ്സ്, വി ആർ യൂസിങ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എവറി ഡേ ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ നമ്പർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം, which consists of digits from 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number system is a systematic way of representing numbers which are used for counting and performing all other different types of calculations, measuring, etc. Why do you call the number system that we use the decimal number system? Because it consists of 10 symbols. 0 to 9, if you count, you have 10 symbols. Based on the number of symbols used in the number system, we can have many different number systems. And this number of symbols, it is also called the base of the number system or radix of the number system. So in decimal number system, the base is 10 because it uses 10 digits for any number representation. And you have learned in your elementary classes that every number when you write, each digit has a weight depending upon the position of the digit. For example, if you write the number 534, 534, 534, ഈ ഓരോ ഡിജിറ്റിനും അതിൻ്റെ പ്ലേസിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം 4 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? അതിന്റെ വെയിറ്റ് 1 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ്. 3 ഈസ് അറ്റ് ദ ടെൻസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് 5 ഈസ് അറ്റ് ദ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ്. അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി സേ. അപ്പോൾ 5 100, 3 tens and 4 ones. ഇതാണ് നമ്പർ. ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ നമ്പർ യു ആഡ് അപ്പ് ഓൾ ദിസ് 5 into 100 plus 3 into 10 plus 4 into 1s. You get 534. This is how you make the number. Find the value of the number in a decimal number system. So if we expand this number 534 in terms of the base of the number system, you can get something like this. 5 into 10 to the power 2. 100 is 10 square. Plus 3 into 10 raised to 1. Plus 4 into 10 raised to 0. So 1 is 10 raised to 0. 10 raised to 0 is equated as 1. Any number raised to 0 is 1. Please understand that any number raised to 0 is 1. A raised to 0 is 1. B raised to 0 is 1. So this 1 can be written as 10 raised to 0. That is how we can write the place value of each of the digit. And you can sum up the digit and sum up the numbers and you can get the result. Take another number 1563. Now where is this 1? 1 is at the thousands place. 1000 is 10 raised to 3 plus 5 hundreds. 5 into 10 raised to 2. 6 into 10 raised to 1. 6 is at the tens place. So 6 into 10 raised to 1 plus 3 into 10 raised to 0. So you add up all these values and you get 1563. Okay, so in this 1563, 1 is the leftmost digit and 3 is the rightmost digit. Which digit has the highest value or highest weight? 1 is having the highest weight, even though 1 is a lower number, that has got a highest weight because it is 1 into 1000. It is at the thousands place. And 3 is the digit with the least value
because it is 3 ones. So we say that when you write a number, the leftmost digit is the most significant digit and the rightmost digit is the least significant digit, LSD. Okay, MSD and LSD. Which is the MSD? The leftmost digit, and which is the LSD? Is the rightmost digit. So decimal number system is the most widely used number system in the world, where people use it for counting and all other activities. But this is not the best one for computers. Now in computers we have other number systems that can be used in a better way, and one among them, or the most important one, is the binary number system. Now what is binary number system? We said that the decimal number system is the one that contains 10 symbols. So binary system will contain 2 symbols. Bi means 2. So binary means the number system that contains 2 symbols. And which are those symbols? It is 0 and 1. 0 and 1 are the 2 digits used in the binary number system. And since it is the binary digit, it is shorthanded as bit, as 0 is a bit and 1 is another bit. Binary digit. 0 is a binary digit which is termed as a bit. Okay, so when you write a binary number, it will consist only of zeros and ones. പൂജ്യം ഒന്നും മാത്രമേ ആ നമ്പറുകളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ബൈനറി നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൈനറി നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 1011 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈനറി നമ്പർ എടുക്കാം. Consider this binary number. Now, how will you expand this number to find the value of the number? നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്? പവേഴ്സ് ഓഫ് 10 വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഓരോ ഡിജിറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10ന്റെ പവേഴ്സ് ആയിരുന്നു. 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ the weight of each bit will be power of 2. രണ്ടിന്റെ പവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. So the rightmost digit will have the rightmost digit in the sense decimal numbers അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് വലതുവശത്തെ ഡിജിറ്റിന് 2⁻0 എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ വെയിറ്റ്. 2⁻0 that is 1. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, any number raised to 0 is 1. So 2⁻0 is also 1. അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ 2⁻1 ആയിരിക്കും. Then 2⁻2, 2⁻3 and so on. It goes up like that. So 1011 can be expanded as 1 into 2⁻3 plus 0 into 2⁻2 plus 1 into 2⁻1 plus 1 into 2⁻0. And if you add up all these values, what is 2⁻3? 2⁻3 is 8. So 8 into 1, 8. Plus the next digit is 0. 0 into 2⁻2. 2⁻2 is 4. But 0 into 4 is 0. The next one is 1 into 2⁻1. 2⁻1 is 2. So 1 into 2. Then 1 into 2⁻0 is 1. So 1 into 1. So if you add all these numbers, what will you get? 8 plus 0 plus 2 plus 1. So 8 and 2, 10, 11. Okay. So that is 11 in base 10. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പല വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ബേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് നമ്പേഴ്സ്? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ റൈറ്റ് 1011, can you say that it is in base 10 or in base 2? There is a confusion, isn't it? കാരണം 1011 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. And it is also 1011 in base 2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് when you write numbers, you have to give the base as or radix as the suffix of the number. So decimal number ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ 1011 base 10 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 1011 base 10 ൽ വരും. ഇനി 1011 base 2 അതിന്റെ സഫിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 2 എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ that is a binary number. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്പേഴ്സിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ what would have been? ഈ 1011.11 എന്ന് എഴുതുകയായിരിക്കും. Okay, how do you expand this? 1 into 2⁻3 plus 0 into 2⁻2 plus 1 into 2⁻1 plus 1 into 2⁻0. അപ്പോൾ 0 കഴിഞ്ഞ് വലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ what would you write? Okay, പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ 1 ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ
ആ 1-ന് 1 into 2 raised to minus 1. 0 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ when you decrease it minus 1. അടുത്ത 1 into 2 raised to minus 2. It goes like that. അപ്പോൾ ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ സം അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ what do you get? ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് 11 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 raised to minus 1. What is it? 2 raised to minus 1 is 1/2. And 2 raised to minus 2 is 1/2 raised to 2. Okay, ഇത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ 1/2 is 0.5 and 1/2 raised to 2 is 1/4, that is 0.25. അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you get 0.75. So the number you get is 11.75. Okay, അത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലുള്ള നമ്പറാണ്? ബേസ് 10-ലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഓരോ ഡിജിറ്റിനും വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ സം അപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഡെസിമൽ ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് എ ബൈനറി നമ്പർ ടു എ ഡെസിമൽ നമ്പർ. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി എന്താണ് ബൈനറി നമ്പറിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? വൈ ഡു യൂസ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? വൈ ഡിഡ്ന്റ് യു യൂസ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്? കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ്. The reason is, നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ is an electronic device. It contains electrical circuits. കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ സർക്യൂട്ടുകളും ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകളാണ്. ആൻഡ് ദിസ് സർക്യൂട്ട്, ഈ സർക്യൂട്ടുകളുടെ സ്റ്റേറ്റസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ, അനാലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് 0-ഉം 1-ഉം അല്ലെങ്കിൽ 1-ഉം 0-ഉം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു കൺസിഡർ ബൾബ്. ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൾബ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ബൾബിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റസ് ആണ്. ഒന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റസും അത് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റസും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാനിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാൻ ഇസ് ഐദർ ഓൺ ഓർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകളും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ 1-ഉം 0-ഉം ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആവാം, 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആവാം. whatever be the status. ചിലപ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ്, ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് സിമ്പലുകൾ മതി. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും ഈ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്നല്ല പറയുക, അതിന് പകരം എന്താ പറയുക? ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ്. റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് least significant bit, and leftmost bit is called the most significant bit. Instead of digit we are using the term bit here. So LSB and MSB. Okay, ഇതാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. And you can have still other number systems also. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് octal number system. As the name indicates, how many symbols will be there in octal number system? Octal means 8. So there will be 8 symbols. Now which are the symbols? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So if you write a number with these 8 symbols, any of these 8 symbols, you can have a combination of any of these 8 symbols, you get an octal number. And to denote that it is an octal number, you give the suffix as 8. 347. It is not 347, 347. You just call it 347 because it is not 100. 3 is not at the hundreds place here. Because if we expand this number 347, how can you expand this number? Here the weight of the number is the power of 8 because the base is 8. ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 8ന്റെ പവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഡിജിറ്റിന്റെയും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So 347, that's a number. 7 is at the units place. Let's say 8 raised to 0. 4 is at, the weight of 4 is 8 raised to 1. And the weight of 3 is 8 raised to 2. Okay. Now, to find the value of this number, you can add up, multiply the weight by the digit and then add the number. Add each of these digits. So 3 into 8 square plus 4 into 8 plus 7 into 8 raised to 0 is 1. Okay, what do you get as a number? You get 64 into 3, 192 plus 4 into 8, 32 plus 7 into 1. And you add, when you add, you get the number 231. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു
ബേസിക് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ 231 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെസിമൽ ഇക്വലന്റ് ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒക്ടൽ നമ്പർ 347. 231 base 10 is the octal equivalent of the number 347. There is one more popular number system used in computers, which is called hexadecimal number system. So here in hexadecimal number system, you have two words, hex and deci. Hex means 6 and deci means 10. So total there are 16 digits or 16 symbols in a hexadecimal number system. And which are these symbols? Now you know that there are digits from 0 to 9. And what are the other digits that you can use in hexadecimal number system? 10, 11, 12, 13, 14, 15, up to 15, numbers up to 50. But in order to represent it as a single digit, 10 is represented as A and 15 is represented as F. So that means you get symbols from A to F also. A, B, C, D, E, F. A stands for 10, B for 11, C for 12, D for 13, E for 14 and F for 15. That is a representation used in hexadecimal number systems. When you want to represent a number 15, you simply represent it as F. So we will take one number 1AF base 60. This is a hexadecimal number 1AF. Now the weight of each of this digit F is actually 15 and it is at 16 raised to 0th position. Okay, the weight of that number is 16 raised to 0. Then A, next digit A is at 16 raised to 1. That is the weight of that digit. And 1 is the weight of the number is 16 raised to 2, 16 square. And if you find the value of the number 1 into 16 square plus A means 10, 10 into 16 raised to 1 plus 15, F is 15, 15 into 16 raised to 0. And if you add all these values, what do you get? The rightmost one is 15 into 1. The second one is 10 into 16, 160. And the last one is 1 into 16 square. 16 square is 256. So 256 plus 160 plus 15. And you get the number as 431 base 10. So this is how you can find the value of a hexadecimal number in terms of the decimal number. When you apply the weight of each digit and the sum of the values, you get the actual number in the decimal number system. Now what is the use of this octal number system and hexadecimal number system? We already said that binary is the number system used in computers. Now when you use octal or hexadecimal number system, you can reduce the number of bits for binary numbers. The binary number consisting of a number of digits can be reduced to small numbers with the help of octal and hexadecimal digits or hexadecimal numbers by grouping these binary digits or bits. So that is the advantage of using octal and hexadecimal numbers. That's why we use them. Are these number systems the only ones? If you want, you can have other number systems. For example, say Jose Matthews number system, which consists of let's say 4 symbols. We didn't talk about that number system. 0, 1, 2 and 3, which is a base 4 number system. You can have such a number system. But the popular number system that we are using is this decimal, binary, octal and hexadecimal number system. Suppose if I write 4, 3, 8, is it an octal number? Can you treat this as an octal number? No, it is not possible. Why? In octal number there is no 8. So when you write numbers in any of these number systems, you have to specify the base of the number system as suffix to identify each and every number that you write. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് number systems. ഇനി ഈ number systems തമ്മിലുള്ള conversions. We need to learn the conversions between these number systems. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 number systems കണ്ടു. Decimal, binary, octal and hexadecimal. ഈ ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടലിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്കും ഹെക്സാഡെസിമലിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്കും ഉള്ള കൺവേർഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു.
ഇന്ന് നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറി ആക്കാൻ പറ്റണം, അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടൽ ആക്കാൻ പറ്റണം, ഹെക്സാഡെസിമൽ ആക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഓൾ കൺവേർഷൻസ്, ഇനി ഹെക്സാഡെസിമലിനെ ഒക്ടൽ ആക്കേണ്ടി വരും, ഒക്ടലിനെ ഹെക്സാഡെസിമൽ ആക്കേണ്ടി വരും, ബൈനറിനെ ഹെക്സാഡെസിമൽ ആക്കേണ്ടി വരും, ഹെക്സാഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പല കൺവേർഷനുകളുണ്ട്. യു ടേക്ക് ഓൾ ദിസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കൺവേർഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വരിക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്പർ കൺവേർഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.